Here now we will discuss about the Lorentz force. Lorentz force. Okay. So Lorentz force, Lorentz is a scientist name. So already we knew that. So we studied from this topic. So what we have studied that. So from already we knew that from the Oersted experiment. So that is moving charges or currents produces magnetic field. So if the charge is at a stationary position, rest position, only electric field is generated. But if the charge is in moving with constant velocity, so addition of the electric field, there is a magnetic field also generated. So already, so we discussed in the last class. So now if the charge particle is in motion, if the charge particle is in motion with some velocity, so then the electric field and magnetic field both are generated. If the charge particle is in motion with some velocity, so electric field and magnetic field both are generated. So now so what is the electric force? So in previous topic, what is the electric force? So F equal to QE, Q into E. So magnitude of the charge and the electric field. So the product of the magnitude of the charge and electric field is called as the electric force. So from the previous topic we can write this one. So but what is the equation for magnetic field here? Equation for force of the magnetic field is here, that is Q into V cross B. Q into V cross B here. Q into V cross B. So here Q is the charge and V is the velocity of the charge particle and B is the magnetic field of the charge particle. So if the charge is moving with some velocity V, charge is moving with some velocity V, then the cross product of the V and velocity of the charge particle and magnetic field of the charge particle is called as the force of the magnetic, is called as the magnetic force. So the magnetic force F suffix B is equal to Q V cross B. So here this is, there is a cross product is there. So in place of cross product we can write sin theta term. Okay. So here sin theta. So where theta is the angle between V and B. Theta is the angle between V and B. Magnetic force here. So the magnetic force FB equal to Q V cross B. So here Q is the charge of the charge and V is the velocity of the charge, B is the magnetic field of the charge. Then we can remove the cross product here. Then we get sin theta term, Q will be sin theta, where theta is the angle between V and B, velocity of the charge particle direction and magnetic field direction. So the combination of the electric force and the magnetic force. So the combination of the electric force and the magnetic force are combinedly called as the Lorentz force, FL, Lorentz force. So Lorentz is a scientist name. So Lorentz, so derived this equation. Lorentz derived this equation, that's why it is called as the Lorentz force. So finally, what is the Lorentz force? The total electric force and magnetic force of the charge particle is called as the Lorentz force. So the combination of the electric force and magnetic force is combinedly called as the Lorentz force here. So that is called Lorentz. So what is the Lorentz force equation here? So now what we can write here? So the Lorentz force FL equal to, so QE, so plus Q V cross B here. So QE, Q in plus Q into V cross B here. So we can take Q as common here. So then what we get? So E plus V cross
B, E plus V cross B. So this is called as the low range force. So this is called as the low range force. So F suffix L, low range force equal to Q into E plus V cross B. So if we remove the cross product, we can write the sin theta term. So then theta is the angle between V and B. And here, what is the magnetic field equation? What is the magnetic field equation? So magnetic field equation F is equal to Q V cross B. So here we can remove the cross product, then we get sin theta. So theta is the angle between V and B. So here if V and B are, the angle between the V and B is 0, or the angle between the V and B is 180 degrees. So the angle between the V and D is 0, or the angle between the V and B is 180 degrees. That means the V, the velocity direction of the charge particle, and the magnetic field direction are parallel to each other or anti-parallel to each other. So if then the force, magnetic force will be 0. The magnetic force will be 0. So if when the V and B are perpendicular with each other, so V and B are perpendicular with each other, so then we get maximum magnetic force. So here, so FB is, so maximum, FB is maximum. So when QVB, that means when it is happened, theta is equal to 90 degrees. Here we can also derive the units for magnetic field. So from this magnetic force equation. So here magnetic force equation FB equal to QVB sin theta. So magnetic force FB equal to QVB sin theta. So from this equation we can derive the units for magnetic field. So here magnetic field is denoted by the letter B. So B is equal to F by QV, right? B equal to F by QV. So F is the force. F is the force. So what are the units for force? So newtons. What are the units for force? Newtons. And in denominator Q and V is there. So Q is the charge. So what are the units for charge? So coulombs. What are the units for charge? So coulombs. And V is represents the velocity. So what are the units for V? Meter per second. Velocity meter per second. So meter per second. So here this second is again in denominator, so goes to numerator. So that's why Newton second by Coulomb meter. Newton second by Coulomb meter. So it is the unit for magnetic field. Unit for magnetic field. So derived from the magnetic force equation. So but this total term, this can be represented as a Tesla. So in the SI unit for magnetic field or Tesla, and the CGS unit for magnetic field or Gauss. So here one Gauss, here one Gauss is equal to 10 to the power of minus 4 Tesla. So this is the relation between Gauss and Tesla. So why we use here the Gauss? The Tesla, the SI unit for magnetic field, Tesla is a huge unit. So the Earth's magnetic field is how much? So 3.6 into 10 to the power of minus 4 Tesla. So the Earth magnetic field is this much. 3.6 into here 10 to the power of minus 5 Tesla. So that's why, so we can observe that the Tesla is a huge unit. So now we have to represent the directions of magnetic force, magnetic field, and the velocity direction of the charge particle. So here, so if we can draw
this. So here the direction of the F magnetic force, magnetic field, and the velocity direction can be represented by the left hand thumb rule. So here the index finger, can be represented the magnetic field direction. So and the middle finger can be represents the velocity direction of the charge particle, and so the thumb can be represent the magnetic force direction. So here you can observe, so what is the equation? So F equal to Q V cross B. So V and B are aligned in some angle. So therefore some angle, so then perpendicular to that plane. So then perpendicular to that plane V and B, so the magnetic force is acting. So perpendicular to the plane of the V and B, the magnetic force will be acting in the upward direction. So this is about the directions of the magnetic force, magnetic field, and velocity direction. So by the left hand thumb rule. Okay. ఇప్పుడు మనం ప్రాక్టికల్గా లోరెంజ్ ఫోర్స్ యొక్క విజువలైజేషన్ చూద్దాం. సో లోరెంజ్ ఫోర్స్ యొక్క యానిమేటెడ్ విజువలైజేషన్ మనము ఇప్పుడు ఇక్కడ చూద్దాం. సో ఒక చార్జ్ పార్టికల్ రెస్ట్ పొజిషన్లో ఉన్నప్పుడు అది తన చుట్టూ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ని ఇలా జనరేట్ చేస్తుంది. అదే ఆ చార్జ్ పార్టికల్ ఇలా మోషన్లో ఉన్నప్పుడు సో అది తన చుట్టూ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ని ఇలా రొటేట్ చేస్తుంది. మనము విజువల్గా ఇక్కడ చూడొచ్చు. సో ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ని ఈతో చూపెట్టినప్పుడు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ని మనము క్యాపిటల్ బీతో చూపెడతాం. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ బోత్ ఆర్ వెక్టార్ క్వాంటిటీస్. ఓకే. సో ఇప్పుడు మనము ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లాగానే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కూడా ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ సూపర్ పొజిషన్ని సాటిస్ఫై చేస్తుంది. సో ఇక్కడ B1, B2, B3 అని 3 మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ సో B అనే రెడ్ పాయింట్ దగ్గర కాన్సన్ట్రేట్ అవుతున్నాయి. సో ఇప్పుడు ద రిజల్టెంట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎట్ రెడ్ పాయింట్, సో ద పాయింట్ ఈజ్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ పాయింట్ B. సో ద రిజల్టెంట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఏమవుతుందంటే B ఈక్వల్ టు B1 ప్లస్ B2 ప్లస్ B3 అవుతుంది. సో ఇలా మనము ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ సూపర్ పొజిషన్ అనేది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కూడా సాటిస్ఫై చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఒక చార్జ్ పార్టికల్ని మనం ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్లో పెట్టినప్పుడు దానిపైన ఎలక్ట్రిక్ ఫోర్స్ అనేది యాక్ట్ అవుతుంది. సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు F ఈక్వల్ టు QE ఎలక్ట్రిక్ ఫోర్స్. సో అలాగే ఒక చార్జ్ పార్టికల్ని మనము మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో నార్త్ టు సౌత్ డైరెక్షన్లో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, సో మ్యాగ్నెట్స్ బయట ఉంటుంది, మ్యాగ్నెట్స్ లోపల సౌత్ టు నార్త్ డైరెక్షన్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ మనం విజువలైజేషన్లో చూడొచ్చు నార్త్ టు సౌత్ డైరెక్షన్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంది. సో దాంట్లో Q అనే చార్జ్ పార్టికల్ V అనే వెలాసిటీతో వెళ్తుంటే దానిపైన ఫోర్స్ F అని డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్లో యాక్ట్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు ఆ చార్జ్ పార్టికల్ని ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ సో రెండిట్లో కలిపి మనము చార్జ్ పార్టికల్ని పెడితే సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ రెండు దానిపైన యాక్ట్ అయితే సో అప్పుడు మనకు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ నార్త్ టు సౌత్ ఉంది, వెలాసిటీ డైరెక్షన్ హారిజంటల్గా ఉంది. సో అలాగే డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్లో రిజల్టెంట్ ఫోర్స్ అప్లై అవుతుంది. దీన్ని మనము లెఫ్ట్ హ్యాండ్ థంబ్ రూల్ ద్వారా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు. సో మీరు ప్రాక్టికల్గా విజువలైజేషన్ చూడొచ్చు. సో ఇప్పుడు లోరెంజ్ ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సో Lorentz force equal to force due to electric field and force due to magnetic field. So F equal to QE plus QV cross B అని మనము రాయొచ్చు. సో F equal to Q కామన్ తీస్తే E plus V cross B